Hello, everyone. Good evening. It's good morning to us in Las Vegas. My name is Lisa, and I'm an alcoholic from Las Vegas, Nevada. Translate. నమస్కారం మిత్రులారా. నా పేరు గీసా. నేను ఇక్కడ పెద్ద మార్నింగ్ అక్కడే 8:30 అయి ఉంటుంది. లాస్ వేగస్ లో అవ్వడానికి. యూ కెన్ గో మచ్ మోర్ దెన్ ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. This is my first meeting international, so I've never been translated before. So thank you so much for having me and asking me, Karthik. And I'm so grateful to be sharing my story with you all today. My sobriety date is January 3rd, 2008. And I have a home group. I go to a women's meeting every Monday night at 7 p.m. And I have a sponsor, and I sponsor women. Translate. ఆవిడ ఏంటంటే మొదటిసారి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడుతున్నారు ఒక ఇంటర్నేషనల్ మీటింగ్. దానికి మనకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. నాకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉందండి, మొత్తం మహిళల మీటింగ్ అది. అక్కడికి నాకు స్పాన్సర్ ఉన్నారు. నాకు ఒక స్పాన్సర్, నేను జనాల స్పాన్సర్ కూడా స్పాన్సర్షిప్. అది కాకుండా నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జనవరి 3, 2008 అండి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I have alcoholism on both sides of my family, although neither side would really describe themselves like that. My mom's side of the family, they are, they drink a lot, and they're kind of the angry kind of drinkers. When they drink, they get angry, and we didn't answer the phone when I was a kid. We didn't answer the phone at night because my grandfather would drink in the evenings, and he would call and say mean things to my mom. And so I didn't realize that's what alcohol looked like, or alcoholism looked like. But learning about alcoholism in AA, I've learned that that's alcoholism. So that's on my mom's side of the family. You want me to keep going or stop there, Karthik? I can translate. No, yeah. Okay. ఏంటంటే ఆవిడ రెండేపులా కూడా, తల్లిదండ్రులు రెండేపులా కూడా తాగుబోతులే కదా. వాళ్ళు అలా అనుకోరాళ్ళు. సాయంకాలాలు మేము ఫోన్ ఎత్తేవాళ్ళం కాదు, ఎందుకంటే మా తాతగారు ఫోన్ చేసి మా అమ్మని నానా మాటలు తిట్టేవారు. నాకు తెలియదు తాగుబోతాను అలా ఉంటదని, ఎందుకంటే ఆయన సాయంకాలం తాగటం మొదలుపెట్టేవాడు. సాయంకాలం దాకా ఫోన్ చేసి తిట్టేవాడు మా అమ్మగారిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దట్, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. Okay. So on my dad's side of the family, they're like the fun alcoholics, right? So we break into show tunes in the middle of dinner. We dance when we are doing the dishes, and it's normal to drink even as children, a sip here and there. And I'm the oldest of 29 grandkids on my dad's side, a big Roman Catholic family, and my dad's one of 9. So family get-togethers would be 50 people, and that was just normal for us. We had a lot of fun drinking, but for some of us, the alcohol took a turn, and we started getting into trouble. And so translate. యా, ష్యూర్. సో మా నాన్నగారి సైడ్ చూసుకున్నారంటే అల్లు తాగుతాయి, కానీ మాది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండేది. బాగా మజా ఉండేది తాగేటప్పుడు. పాటలు పాడేవాళ్ళం, డాన్స్ చేసేవాళ్ళం, సామాన్లు తవ్వుతూ కూడా పాటలు పాడుతూ డాన్స్ చేసేవాళ్ళం. సో చాలా ఫన్ ఉండేది. సుమారుగా 29 మనవల్లో నేను మనవరాల్ని మా నాన్నగారు రేపు నుంచి.
సో మేము కలిసినప్పుడు మినిమం ఒక 50 మంది ఉండేవారు. చాలా బాగుండేది. కాకపోతే కొంతమందికి దాంట్లో తాగుడు వల్ల పరిణామాలు వచ్చేవి. ఆ, కొంతమంది మునిగిపోయారు తాగుడులో అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. So my point is, alcoholism looks different with different people. It doesn't always look the same. And for me, I had this idea of what an alcoholic was, and it didn't look like us because we were all functioning people. We all had a lot of fun. Um, it didn't ever look like it was the alcohol that was the problem. We always thought it was other things. It was the job, or somebody was just acting out, and it was a learning. It took some learning about what alcoholism is in order for me to accept that I was an alcoholic. Um, do you want me to go longer, Karthik? Sorry, I'm new at this, and thank you. No, you can. Don't worry about the translation. No, I'll just raise my hand. You just keep going. Okay. Pause. Yeah. But okay. You're having a natural pause, you can always say translate. That's all. Okay. Yeah. Yes. సో ఏంటంటే అదే నేను చెప్తున్నానండి. తాగుబోతనం అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. కొంతమందికి ఎంజాయ్ చేస్తారు, కొన్ని రోజుల తర్వాత పరిణామాలు వస్తాయి. సో మా మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఎవరు అనుకోలేదు తాగుబోతాను కానీ చాలా మంది, అయితే తర్వాత తెలిసింది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I started drinking when I was 11. The first time I got drunk, I was 11 years old, and I was at a family reunion. I wasn't trying to get drunk. I just liked beer, and I thought it was fun to drink beer. And my aunts found me wandering around the family reunion, and they bellied me up to the bar and fed me some coffee to sober me up. And that was my first time getting drunk. I blacked out. I didn't realize that blacking out was a part of alcoholism, but I blacked out from the very first time I drank. And then first time I got drunk on purpose, I was going into high school. It was the summer before high school, and I was at a friend's house, and they had a big open bar, and I didn't know how to drink. I just knew that it was supposed to be fun, and we took a little bit of everything that was behind the bar and made we called it a suicide. You make this big drink full of every other alcohol behind the bar, and I blacked out that time too. And so those were my first 2 times getting drunk. And from there on, it was whenever I could get my hands on it. It was always very exciting. And in the beginning, it was a lot of fun too. Even though I was sick, I got sick the second time I was drinking. And most times after that, I spent a lot of time um, very sick and hungover, but I couldn't wait to do it again. And that I've learned is one of the delusions that alcoholism will give me, is that I'll fight through the pain just to get a little bit more. Translate? Sure. ఏంటంటే మొదటిసారి ఇవిడి తాగింది 11 ఏళ్ళ వయసు. అప్పుడు ఇలాగే పెద్ద నాన్నగారి తరపు నుంచి ఎప్పటి నుంచి పార్టీ ఉంటే ఈవిడి తాగి, అంటే బియర్ అప్పుడు కూడా బాగుంటది, అందరూ బియర్ తాగుతున్నారు కానీ బియర్ అలా బయట మొక్కల్లో చెట్లలో తిరుగుతుంది తాగి. అప్పుడు వీళ్ళ ఆంటీలు అది ఆవిడని చూసి తీసుకొచ్చి మోసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి కాఫీ తాగిపించారు. తగ్గుద్ది కొంచెం, కాఫీ తాగిపించారు. దాని తర్వాత సో మొదటిసారి తాగినప్పుడే నేను ఫుల్గా తాగానండి. అది నాకు పెద్దగా అర్థం కాలేదు. అయితే తర్వాత నేను ఏదది మన హై స్కూల్ అంటే 10వ తరగతి, 8, 9, 10 దాన్ని అలా అంటారు అక్కడ. ఆ టైంలో మొదటిసారి మేము అందరం కలిపి ఫ్రెండ్స్ తో తాగాను నేను.
అందరికీ కూడా ఆ రోజు ధ్యేయం ఒకటే, ఫుల్గా తాగేయాలని. అదేదో ఆట ఉంటది, ఆ ఆట ఆడుతూ మేము ఫుల్గా తాగేసాం. నేను చాలా సిక్ అయ్యాను. అంటే ఏంటంటే వాంతులు చేసుకుని అస్సలు బాగోలేదు మర్నాడు కూడా. కాకపోతే అలా ఉన్నా సరే మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగుదాము అన్న ఆలోచన ఉండేది నాలో. నేను ఎన్నిసార్లు వాంతులు చేసుకుని, ఎన్నిసార్లు చిరాగ్గా లెగిసినా మర్నాడు బాగాలేనట్టు, మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగుదాం అనే ఆలోచన ఉండేది నాకు. దాన్నే ఇది దీంట్లో ఆ, భ్రమ అంటారు. ఏంటంటే నాకు పడకపోతున్నా మళ్ళీ ఎప్పుడు తాగుదాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ భ్రమలోనే డెల్యూజన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, దాంట్లోనే ఉండేదాన్ని నేను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ లీసా. So in AA, we have a singleness of purpose. It's one of our traditions. So we deal with alcoholism only, people with problems with alcohol. I do have a history because once I was drinking, I found some other things that would help me drink longer. And they just added to the problems. And I shared that with you so that I think it's important that we share our whole experience. And for me, alcohol was the beginning of my problem and it was the end of my problem, but there were other substances that got in the way. And some of those ended up being catalysts to help me get to AA a little quicker. You know, some people don't make it to AA until they're till later in life. And drugs ended up speeding up the process for me to get there. So I'm not going to share in detail about those situations, but if anyone else has struggled with that, I really wasn't sure if I belonged in AA or if I belonged in another 12-step program. And I was told to go to all the 12-step programs and listen with my heart and see where I fit in. And Alcoholics Anonymous just has the love and the spirit in here for me. And so this is where I stay. Translate. సో నేను ఏంటంటే తాగుడు కాకుండా మన సాంప్రదాయాల ప్రకారం వేరే పదార్థాల గురించి మాట్లాడాం, మత్తు పదార్థాల గురించి. కాకపోతే నా కథలో అవి కూడా ఉన్నాయండి. దానివల్ల నేను, నాది ఎప్పుడు తాగుడుతో మొదలైన ఆ మత్తు పదార్థాల వల్ల, వేరే డ్రగ్స్ వల్ల నేను చాలా తొందరగా వచ్చాను. ఎందుకంటే చాలా మంది కొంచెం లేట్ గా వస్తారు ఏకి. కాకపోతే అది జస్ట్ స్పీడ్ ఎక్కువ వచ్చిందంటే మనం ఏదైతే రావడానికి మిగతా పదార్థాలు. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా వేరే పదార్థాలతో ఉన్నా, ఎందుకంటే కొత్తల్లో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు నేను ఏఏలో ఉండాలా వేరే ఫెలోషిప్ లో ఉండాలా అని. నాకేం చెప్పారంటే ఎన్నిటికి వీళ్ళు ఎక్కడైతే నీ మనసు ఈ నసు ఏలోనే అర్థం అదే Thank you. So I had a lot of fun in high school. And then, I got are you shot good? down. Yeah, సారీ అబౌట్ దట్. సో ఏంటంటే మత్స్య పదార్థాలు వేరే తీసుకున్నా అది నాకు కేవలం ఏంటంటే స్పీడ్ చేసింది. కొత్తల్లో నేను ఎక్కడ ఉండాలో అర్థమయ్యేది కాదు. సో ఎవరు చెప్పారు నాకు, ఎన్ని పనులు ట్రై చేయండి, ఎన్ని ట్రై చేసి నేను ఏలో ఉన్నాను. ఒకవేళ మీలో కూడా ఎవరైనా వేరే పదార్థాలతో బాధపడుతుంటే మీరు కూడా ఎన్ని ట్రై చేయొచ్చు, ఏ మనసుకి ఏది నచ్చితే దాంట్లో ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది నా కథలో భాగంగా చెప్తున్నాను అంతే. ప్లీజ్ గో హెడ్ లీసా. Okay. So I didn't find AA till much later. I had a lot of fun and got into quite a bit of trouble in high school and in college. I attended the University of Oregon, and it took me 7 years to get a 4-year degree because I didn't realize it at the time because I didn't understand alcoholism, but alcohol got in my way. And I was convinced that it was the teacher or my alarm wasn't going off. And it took me quite a while to actually discover Alcoholics Anonymous. I was 29 when I found the rooms of AA, and I waited a long time to find you guys, like a long time. I struggled. I was in a lot of pain,
and I didn't know what was wrong with me. I really thought that I really thought that if I could quit doing all of the other things, like the drugs, and if I could just get a good job, and if I could just be a good daughter and a good working part of society, that my life would get better. And I had no idea that it was the alcohol that was getting in my way. Although looking back, I can see it as a clear path. Clearly, it was what was going on with me. Translate? Sure. సో ఏంటంటే ఈవిడి 29 ఏళ్ళకి ఏలోకి వచ్చారు. చాలా లేట్ నా ప్రకారం అయితే అది. ఎందుకంటే చాలా రోజులు నేను ఆ, చాలా బాధలు అనుభవించాను. 4 ఏళ్ళు జైల్లో చేయాల్సిన డిగ్రీ 7 ఏళ్ళు చేశాను. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆ నేనేమనుకునేదాన్ని అంటే ఇవన్నీ తాగుడు వల్ల అవుతున్నట్టు అనుకునేదాన్ని కాదు. తాగుడు నాకు దారిలో అడ్డంకిగా ఉండేది డిగ్రీ అవ్వడానికి కూడా. అది నేను గ్రహించలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమనుకున్నాను, దాని తర్వాత ఈ వేరే మత్తు పదార్థాలు, ఈ డ్రగ్స్ అన్ని మానేస్తే నేను బాగానే ఉంటాను, ఉద్యోగం వస్తే బాగానే ఉంటాను, ఇవన్నీ కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తే బాగానే ఉంటాను, ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండేవి తప్ప తాగుడు ప్రాబ్లం అని కూడా అనుకోలేదు. నేను వచ్చేసరికి 29 సంవత్సరాల వయసుకి వచ్చాను నేను ఏలోకి. అయితే నా ప్రకారం అయితే అప్పటికే నేను చాలా రోజులు తాగుడు ప్రాబ్లం అని తెలియక చాలా రోజులు నేను బాధపడటం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I really want you guys to know that I belong here. I I suffered on the inside, and the people around me suffered because of the choices that I was making. And although I struggled to figure out what it was, um, I want to spare you from a lot of the details. My story may be similar or different from your stories. I think we all will find someone in the rooms that has the same story as us. But no matter what the outsides look like, the insides are always the same. And for me, the insides looked like I was so confused. I was terrified to live life. I was um, heartbroken. I was incapable of completing really normal daily tasks. And when I finally found Alcoholics Anonymous, um, I had a lot of relearning to do. I had to learn everything again. I had to learn even to shower again was new. Shopping at the grocery store was new. How to make friends was new. Everything, even though I had done these things for days and years before, when I got sober, there was a lot of relearning to do and rewiring, and Alcoholics Anonymous provided that structure for me, where I had people who would lock arms with me and hold me up when I couldn't hold myself up, and teach me how to do the really normal things. Translate? Sure. సో ఏంటంటే నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే, నేను మీలో ఒక దాన్ని అందుకు చెప్తున్నాను. నేను చాలా సఫర్ అయ్యి వచ్చాను దీంట్లోకి. కాకపోతే ఇప్పుడు అవన్నీ నేను మీకు చెప్పడం అనవసరం. అంటే అందరు సఫరింగ్ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కోలా ఉంటుంది. కాకపోతే ఒకటైతే చెప్తాను, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వచ్చాక మొత్తం తిరిగి నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. స్నానం ఎలా చేయాలో కూడా మళ్ళీ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. బయటకు వెళ్ళి షాపింగ్ ఎలా చేయాలి, కూరగాయల షాపింగ్, గ్రాసరీ షాపింగ్ ఎలా చేయాలి, అన్నీ మళ్ళీ తిరిగి జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. అలాంటి స్థితిలో నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వచ్చాను. నన్ను మీరందరూ వాళ్ళ ఏంటంటే నన్ను నాకు తోడుగా నాకు చెయ్యి అందిస్తూ నన్ను పట్టుకుని నడిపించారు. వాళ్ళ భుజాల మీద వేసుకుని నడిపించారు కొత్తలో. ఇవన్నీ నాకు మొత్తం జీవితమే కొత్తగా ఉండింది నేను వచ్చిన కొత్తలో. ఎలాగ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. So how did I find Alcoholics Anonymous? I surely was not looking for it. It was like the last place I wanted to be. In fact, there was a lot of shame from my family, from really my dad's side of the family, but there was a lot of shame that was connected with being an alcoholic. There were a lot of ideas of it being weak
and like, can't you get it together? And even when I was, 5, 10 years sober, my grandmother would be like, just one, Lisa, you can't just have one. And so Alcoholics Anonymous was not something I was looking for. In fact, it was the last place I wanted to come before in order to get help. How I found you though was I got arrested. I got arrested for my driver's license had been suspended, which means they revoke your registration and they cancel your insurance. So I had been driving on a suspended license, and it was probably the fifth or sixth time that this had happened. And so when they pulled me over, instead of just writing me a ticket this time, they sent me to jail. But it took more than once. I got out of jail and I was sure that these police were mistaken. And what is their problem? It can't have anything to do with me. And so my mom had actually bailed me out, and she had taken me to Torah Treatment Center. And this was right before Thanksgiving in 2007. So in November of 2007. And the facility was beautiful. These people really wanted to help me, but I was like, it's right before the holidays. I really need to spend this time with my family, and so maybe I'll see you after the holidays. And then I went home. I proceeded to pick a fight with my mother, and ended up, sorry, I have a fly. And then I ended up leaving my mom's house in this terrible fight, and I was arrested 2 more times. Once for absconding bail, which means my mom was responsible for me, and I had left her supervision. And then the third time was for a little bit bigger problems. They found I was hanging out with the wrong people, like a lot of the wrong people. Translate? సో ఏంటంటే నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి వద్దాం అనుకోలేదు. మీరు ఎలా ఆ, అంటే మీ దగ్గరికి నేను ఏదో ఇష్టపడి రాలేదు, లేకపోతే నేను ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు ఇక్కడికి వస్తానని. ఇది లాస్ట్ ప్లేస్ వద్దాం అనుకునేదానికి చెప్పని ప్లేస్ ఇది. ఎలా వచ్చానో చెప్తాను. ఏంటంటే నాకు మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు నేను తాగి నడపడం పట్టుకున్నారు. ఇది 5వ సారి. ఈసారి టికెట్ ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్ గా జైల్లో వేశారు. జైల్లో వేస్తే మా అమ్మగారు వచ్చి నన్ను బెయిల్ మీద విడిపించేది. బెయిల్ మీద విడిపిస్తే నేను అప్పటికీ కూడా ఏమనుకుంటున్నానంటే, వీళ్ళది తప్పు, వీళ్ళకి ఏంటి అసలు ఈ ప్రాబ్లం, అస్తమాటు నన్ను పట్టుకోవటం, నేనేం చేశానని అని ఆ ఉద్దేశంలో ఉన్నాను. మా అమ్మగారు మంచి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో వేశారు. అప్పుడు తీసుకెళ్ళి నన్ను ఆ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో ఏంటంటే చాలా బాగుండింది, చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్. కాకపోతే అప్పుడు థ్యాంక్స్ గివింగ్, క్రిస్మస్ టైం, అంటే అప్పుడు పండుగలండి. పండగ టైంలో ఎక్కడ వేసారేంటి నన్ను? నేను మా కుటుంబంతో ఉండాలి, వీళ్ళేంటి ఇదేంటి అదేంటి అని మొత్తానికి వాళ్ళతోటి వాగ్దానం చేసి, వాగ్దానం కదా, వాదించి బయటకు వచ్చాను. బయటకు వస్తే మా అమ్మగారితో కూడా 2 సార్లు గొడవైంది. బయటకు వచ్చి ఇంకో 2 సార్లు పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకున్నారు. ఇది నవంబర్ 2007లో నన్ను ట్రీట్మెంట్లో వేస్తా. ఇవి ఏంటంటే ఇంకో 2 సార్లు పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుంటే, ఈ 2వ సారి కొంచెం పెద్ద దానికే పట్టుకున్నారు. అంటే నేను ఎవరితో అయితే ఉన్నానో అస్సలు వాళ్ళతో ఉండకూడదు, అలాంటి మనుషులతో ఉన్నప్పుడు నన్ను కూడా పట్టుకున్నారని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So after the third time, I did check myself into that treatment center. And that was the scariest, most important decision I ever made in my whole life. Scariest, best decision ever. And I checked into that place. It was a 30-day lockdown facility. And
the first thing they did the morning I woke up there was they took us to an AA meeting. And I had heard of Alcoholics Anonymous, but I had never been there. And what I found was way different than what I had expected. So they took us to a 7 a.m. meeting every morning. And then we went to a meeting every evening. And in between those meetings, we got to learn about the disease of alcoholism and explore how alcoholism had affected us in our lives. And now treatment's not available to everybody. Not everybody has to go to treatment. I'm really grateful that I had a place to slow me down long enough in order for me to sit and listen. But I applaud anyone who can come to AA without needing that little space in between. And I hope that you guys are able to find that where you are, just people with open arms who just really want to love you where you're at until you learn to love yourself. Translate. సో ఈ మూడోసారి పట్టుకునేసరికి నేను ఇంకా నాకు నేనే వెళ్ళానండి ట్రీట్మెంట్ లోకి, రిహాబ్. నేను ఈ రోజు చూసుకుంటే నా జీవితంలో అతి మంచి నిర్ణయం అదే, ముఖ్యమైన మంచి నిర్ణయం అదే. ఇంకా చాలా భయపడుతూ వెళ్ళాను లోపలికి ట్రీట్మెంట్ లోకి. 30 రోజులు అదే బందికానాలాగా మొత్తం మూసేస్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు అది అవసరం ఉండింది వచ్చే ముందు. కొంచెం దాని నుంచి విడిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ మందు నుంచి. సో నాకు చాలా మంది ఏఏకి డైరెక్ట్ గా వస్తారు, వాళ్ళందరికీ అభినందనలు. ఇలాంటి అద్భుతమైన ఫెలోషిప్, మీరు ఎలా వచ్చినా సరే మిమ్మల్ని ప్రేమించి మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకునేదాకా మిమ్మల్ని ప్రేమించే ఫెలోషిప్. అలాంటి ఫెలోషిప్ లో మీరు వస్తున్నందుకు రీహాబ్కి వెళ్లకుండా అభినందనలు. కానీ నా కథలో అయితే నేను వెళ్లాల్సి వచ్చింది రీహాబ్కి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So as I mentioned before, it took me a while to believe that alcoholism was a disease. I thought it was a lame excuse for people to do bad things. But I learned about, while I was in treatment, I was in there with this guy who had been sober before, and he had relapsed off of some pain pills. And there was a bookshelf in the facility we were at. It was this cute little house. And in the bookshelf, there was a medical dictionary, and we pulled out the medical dictionary, and it said the definition of a disease is it has specific symptoms and a definite outcome. So the symptoms of alcoholism are obsession, compulsion, self-centeredness, and denial. All 4 of these, when they're present, if we're not drinking already, we're pretty likely to relapse. And so I'm always looking for these 4 symptoms, and this is what they look like. My obsession, one thought crowds out every other thought in my brain. I can't think of anything else except for this. And then compulsion, I compulsively act on that obsession. So gratefully, I've never taken a drink since the first time I've walked into Alcoholics Anonymous, but I have relapsed on cigarettes many times. And so I understand what this compulsion looks like. I obsess, and I'm thinking about the cigarettes, and I can't stop thinking about the cigarettes, and how am I going to smoke? And then I compulsively act on it, which means so I'm planning it all the time. Who am I going to smoke with? And then I compulsively do things against my own will. And so I remember one time walking into a convenience store, and I did not want to smoke. And I walked in, and my mouth is saying, I'll take a pack of cigarettes. But my brain and my heart are going, no, what are you doing? Stop. So obsessive, compulsive, self-centeredness. So I'm thinking about myself. Even when I'm helping other people, I'm only helping them so that I can help myself. And then I'm in total denial about the whole thing. My favorite separation between an alcoholic and an addict
is an alcoholic says, an alcoholic says, excuse me, an addict says, if I could just quit smoking it, if I could quit snorting it, if I could quit ... And an alcoholic says, man, I just need a new job. I just need a new house. I just need a new wife. I just need a new ... Translate? ఓకే. సో ఈవిడికి ముందులో ఇది జబ్బు అంటే అసలు ఏం జబ్బు అంటారా బాబు, ఇది మీరు తాగడానికి ఏదో కారణం ఎత్తుక్కున్నట్టు జబ్బు ఏంటి జబ్బు అనుకునేది. కాకపోతే అదే రీహాబ్ లో ఒక ఆయన రిలాక్స్ అయ్యి వచ్చాడంట ముందు వెళ్ళి. సో వీళ్ళిద్దరూ అసలు ఏంటి, ఒక అక్కడ పెద్ద లైబ్రరీ ఉంటే ఆ లైబ్రరీలోంచి బుక్ తీసి అసలు డిక్షనరీ నుంచి జబ్బు అంటే ఏంటి, జబ్బు అంటే మీకు ఖచ్చితమైన సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అంటే మీకు తెలుగులో ఎలా చెప్పాలంటే, సిమ్టమ్ అంటే మీకు అదే మీకు ఏదో ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సిమ్టమ్ అంటే ఈ జబ్బుకి ఇది కనిపిస్తుంది. అది అంటే డాక్టర్కి అయితే ఖచ్చితంగా కనిపించదు. ఇప్పుడు జ్వరం, మీకు ఏమన్నా కరోనా వస్తే జ్వరం వస్తుంది, వాసన పోతుంది, ఇలాగా. సో ఇలా ఖచ్చితంగా ఇవి జరుగుతాయి అన్నమాట. పరిణామాలు కూడా ఖచ్చితం, కాన్సిక్వెన్స్ అదే పరిణామాలు కూడా ఖచ్చితంగా. నా ప్రకారం తాగుబోతనం అంటే 4 సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి మీకు ఎప్పుడు. అడిక్షన్ అన్నా తాగుబోతనం అన్నా. ఇప్పుడు మామూలు కరోనా వస్తే జ్వరం ఎలా వస్తుందో, ఊపిరి ఎలా ఆడుతుందో, ముక్కుకి వాసన ఎలా తెలీదో, అలాగా మీకు 4 రకాలు అనిపిస్తాయి. ఏంటంటే మొదటిది అబ్సెషన్. అబ్సెషన్ అంటే ఒక్క ఆలోచన వస్తుంది, తాగుదామనో ఏదో ఒకటి ఒక్క ఆలోచన, ఏ ఆలోచన దాన్ని ఆపలేదు. మిగతా ఆలోచన ఎన్నాటిని మబ్బు కట్టించారు, అదే మిగులుద్ది ఆ ఆలోచన. కంపల్షన్, ఒక్కసారి ఆలోచన వచ్చాక, అబ్సెసివ్ ఆలోచన వచ్చాక కంపల్సరీగా మీరు మళ్ళీ ఆ ఆలోచన మీద కార్యాచరణ చేస్తారు, అంటే వెళ్ళి తాగుతారు. ఇది నాకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే, నేను సిగరెట్లు మానేసి చాలాసార్లు రిలాక్స్ అవుతూ ఉండేదాన్ని. నేను గ్రాసరీ స్టోర్కి వెళ్తాను, నాకు ఆలోచన వస్తుంది సిగరెట్ కొందా. ఇంకొక ఏపు నుంచి నా బుర్ర నా మనసు చెప్తుంటుంది ఏం చేస్తున్నాను, కొనకూడదు. కాకపోతే నేను వెళ్ళి కొంటాను. ఏంటంటే ఆ ఆలోచన గెలిచింది. మొదట వచ్చిన ఆలోచన, అబ్సెసివ్ ఆలోచన గెలిచింది. అలాగే మూడోది సెల్ఫ్ సెంటర్నెస్, అంటే స్వార్థ చింతన. ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచిస్తాను. అక్కడికి పక్కన వాళ్ళకి సహాయం చేసేటప్పుడు కూడా నా గురించి ఆలోచిస్తుంటాను. వాళ్ళు చెప్పేది ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చేస్తాను సహాయం, నాకు ఉపయోగపడదు కదా. వాళ్ళకి సహాయం చేసే సమయంలో కూడా నా గురించి ఆలోచన ఉంటూ ఉంటాం. 4వది డినయల్, అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే నేను అసలు ఒప్పుకున్నాను. ఇలాంటివి నా ప్రకారం అయితే లక్షణాలండి. సో తాగుబోతుతనానికైనా అడిక్షన్కైనా మంచి ఏంటంటే, ఆ డినయల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇవన్నీ ఉన్నాయని ప్రాబ్లం ఉందని. ఒకవేళ అడిక్ట్ అనుకోండి, డ్రగ్స్ తీసుకున్న ఆయన అయితే, అబ్బా నేను ఇలా ఈ డ్రగ్స్ ఒకటి ఆపేయాలి, నేను పీల్చడం ఆపేయాలి, లేకపోతే కాల్చడం ఆపేయాలి అనుకుంటూ ఉంటాడు. అప్పుడు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి అనుకుంటూ ఉంటాడు. తాగుబోతే ఏమనుకుంటాడంటే, అబ్బా నాకు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మంచి జాబ్ వస్తే బాగుంటుంది, నా డబ్బుల సమస్యలు తీరిపోతే బాగుంటుంది, నా పెళ్ళం వల్లే అదే వాళ్ళ భార్యను వదిలేస్తే బాగుంటుంది, లేకపోతే భార్య వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఇది డినయల్. 4వది ప్రాబ్లం ఏంటో చూసుకో, చుట్టుపక్కల అన్నిటిని నిందిస్తూ ఉంటాం. సో ఇది ఈ లక్షణాల గురించి చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So those are the symptoms of my disease, alcoholism. And then, so a disease has a specific symptoms and a definite outcome. And the outcomes
of my disease are jails, institution, death, or recovery. So I'd been to jails already. Institutions weren't an option. Excuse me, institutions, I skipped that part of my story, but I had been sent to like an all-girls school to try to fix my behavior when I was about 17. So I'd been to jails, institutions. Death was not really something I was looking forward to, although I wasn't totally opposed to death. And then recovery. So recovery seemed like my next best option. And that's when I decided to jump into Alcoholics Anonymous with both feet and just do it all the way. So once I was thoroughly convinced of that alcoholism and that I have it and that it's a disease, I was really able, that was my first step, right? I was able to take step one and admit that I was powerless over alcohol and it was making my life unmanageable. So I really like to go through the steps when I speak, because the steps is the meat of our program. It is the solution of our program. And, you know, the book is really clear that we meet so that we can find each other. But the program, the solution is all in the book. And the book tells us how to work those steps. And we work those steps with the sponsor. And so I want to share my experience with the steps with you. Translate. ఓకే. ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే ఈ లక్షణాలు 4 చెప్పాను కదండి. దీని పరిణామాలు చెప్తా. పరిణామాలు 3. 1 జైలు, 2 ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే రిహాబ్లు అవ్వచ్చు, మెంటల్ హాస్పిటల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. 3 చావు. జైలుకి నేను ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాను చాలాసార్లు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారా, నన్ను చిన్నప్పుడే ఇలా ప్రవర్తన మారుతుందని నన్ను గర్ల్స్ స్కూల్లో వేశారు. గర్ల్స్ స్కూల్లో వేశారు. సో అది కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా అనుకోవచ్చు. 3వది చావు. నాకు పెద్దగా అంటే నేనేమి అభ్యంతరం చెప్పడం, చావు వస్తే ఒక విధంగానే స్వీకరిస్తాను ఆ రోజుల్లో కూడా. ఎందుకంటే బతకటం కంటే చావటమే బెటర్గా ఉంది. కదా 4వది రికవరీ. రికవరీ ఒక ఆప్షన్. ఈ 3 కాకుండా 4వది రికవరీ ఒక ఆప్షన్. ఆ రికవరీ ఆప్షన్ లో నేను ఎంచుకోవటంతో నా జీవితం మారిందని చెప్పచ్చు. నేను మొదటి సోపానం అయితే పూర్తిగా ఒప్పేసుకున్నాను రియాబ్ లో ఉన్నప్పుడే. ఇది జబ్బు, దీనికి పరిష్కారం లేదు, పరిష్కారం దేవుడు ఒకటే అన్నది. అదే బేసిక్ గా పరిష్కారం ఏ ద్వారా వస్తుందా ఒప్పుకున్నాను. ఏ ద్వారా అంటే ఏం చెప్పుద్ది, బాబు మన అందరం కలుస్తాం, కాకపోతే ఎందుకు కలుస్తాం, ఈ బుక్ లో ఉన్న రికవరీ చేయడానికి కలుస్తాం. పుస్తకంలో ఉంటది అది. ఆ 12 సోపానాలే అసలైన గుండెకాయ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి. సో ఆ 12 సోపానాలు నేను చెయ్యాలంటే నాకు స్పాన్సర్ ఉండాలి. స్పాన్సర్ ద్వారా చెయ్యాలి. ఆ బుక్ లో ఉంది ఎలా చేయాలో, మొత్తం పుస్తకంలో ఉంది. సో అందుకనే నేను ఎప్పుడు స్టెప్స్ గురించే మాట్లాడతాను నాకు తెలిసిన. ఎందుకంటే అదే మన ప్రోగ్రామ్. ప్లీజ్. So, okay, so step one, I admitted I'm powerless over alcohol and it's making my life unmanageable. And clearly I was powerless because I couldn't stop. I would think about stopping while drinking. I would make plans to stop. I would make commitments to my friends to stop, and I could not stop, and I couldn't understand why. It was baffling at the powerlessness. And so I didn't have a hard time with step one, and clearly my life was unmanageable because I couldn't stop going to jail at the end. But even before that, I had mismanaged my relationships with my family. I didn't show up to things. I would plan for things and make commitments and couldn't show up. And so step one really wasn't that hard for me once I understood and accepted
that alcoholism was a disease. And for the past 15 years, I think that is the one that I've seen people struggle with the most, is actually accepting that this is a disease. So, these steps are designed for us to accept them into our lives. We work the steps, we do the steps, but we have to accept them. We have to welcome them in order for them to become a working part of us. So that's step one. And then step two is I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. So I showed up believing in something, and because clearly it wasn't by my own devices that I was able to find you guys. I didn't struggle with the idea that there was something bigger than me. In fact, I had been seeking knowing what that is for my whole life. There's always been that deep desire to get to know source, the universe, that higher being. And so step two wasn't really a challenge for me. What I love about Alcoholics Anonymous is that we can all believe in totally different things and still come together and speak that same language of love. When I first got to AA, my dad's side of the family, I mentioned, is very Catholic. So I was like, oh, that's where I'm going to find God. And then I ended up marrying a man who is Mormon. And so I decided, okay, that's where I'm going to find God. And I was about 5 years sober when I heard someone share in a meeting that it's okay to borrow someone else's God when you get here, but you're going to have to find your own higher power and make a personal relationship with them, because eventually something's going to happen in your life, sober or not, that will shake you. And if you don't have a connection, a personal connection with the higher power, then you're probably going to drink. And that statement in a meeting shook me, because I had been borrowing other people's conception of God and hadn't really gotten my own. I hadn't really found my own. And so I decided I was going to take a class on the world religions. And it was awesome. I enrolled in this class and I learned about many of the most well-known religions in the world. And it wasn't from the perspective of them trying to convince me of it. It was just an academic understanding of what they believe and how they worship. And it was the most beautiful experience for me. And what I learned most from that class was that I don't have to put my higher power in a box. Today, I relate to many of them. In fact, Hindu is one of the most beautiful religions I've ever known. And I just love the color and the stories. And it's something that I don't have a huge immersement in, but so much love has come from me allowing myself to get to know all of these religions so that I can get to know what that universal voice sounds like to me. Translate. సో ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే మొదటి సోపానం పెద్ద కష్టం అవ్వలేదు. అంటే నేను ముందు శక్తి ఉన్నవాళ్ళే నా జీవితం అసలు చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాను, ఎంతో మందికి ప్రార్థన చేశాను, ఎన్నోసార్లు నేను నాకు ఎప్పుడు మహానప్పుడు. ఇది ఒక విధంగా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించేది ఈ శక్తిహీనత. నేను శక్తిహీనాలని అసలు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకున్నాను. నేను జీవితం అస్తవ్యస్తమైందంటే జైలుకి వెళ్ళాను, అదే కాదు దాని ముందు నుంచి నా జీవితం అస్తవ్యస్తంగానే ఉంది. నేను ఏది కూడా సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోయాను. సో అది కూడా పెద్దగా ఏంటంటే ఒప్పుకోవాల్సిన కష్టం లేదు, ఈజీగా ఒప్పేసుకుంటున్నాను.
రెండో సోపానానికి వచ్చేసరికి అది కూడా నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఒక విధంగా చిన్న చిన్నప్పుడు వివేక్ గారు కొంచెం మీ మైక్ అన్మ్యూట్ అవుతుంది చూసి. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఏంటంటే ఒక విధంగా దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తూనే వచ్చాను. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఒకటి. వచ్చిన కొత్తల్లో మా నాన్నగారు చెప్పేవాళ్ళేమో క్యాథలిక్ మతం వాళ్ళు. ఆ మతంలో నేను దేవుణ్ణి అనుకుంటాను అని. దాని తర్వాత ఏంటంటే నేను ఒక మార్మన్ మతం పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఆ మార్మన్ మతంలో నేను దేవుని కనుక్కుంటాను. 5 ఏళ్ళ సోబ్రైటీలో ఒకళ్ళు మాట్లాడుతుంటే, నీ సొంత మొదట్లో నీ ఎవరు హయ్యర్ పవర్ వాడుకోవడం తప్పలేదు, కాకపోతే నువ్వు వెళ్ళే కొద్దీ నీ సొంత హయ్యర్ పవర్ నీకు ఉండాలి, అది చాలా ముఖ్యం రికవరీకి అని ఆ మాట విన్నాక అది నాకు, నేను ఆ మాటతో ఏం చేశానంటే నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఏ క్లాస్ అంటే మొత్తం వరల్డ్ రిలీజియన్స్, అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న ముఖ్యమైన మతాల గురించి నేర్పుతాను. ఆ క్లాస్ లో నన్ను చాలా మార్చింది. ఆ క్లాస్ ముఖ్యంగా హిందువుల గురించి కూడా అలా నేను లోతుగా వెళ్ళకపోయినా హిందూ గురించి, లేకపోతే మీ కథల్లో ఉన్న హిందువులు మీలో ఉన్న ప్రేమ, ఇవన్నీ కూడా ప్రేమే చూపిస్తుందండి. ప్రేమ నన్ను చాలా ఆకర్షణకి గురి చేసింది. సో ఏంటంటే ఆ క్లాసు ఉన్నత శక్తి గురించి నా అభిప్రాయాలు మార్చింది. ప్లీజ్ గో. So once I got step 1 and 2 down, I've accepted that I'm powerless, and then I believe that something else can help me. Then the rest of the work is really, I'm able to do the rest of the work. So I get into step 3, and I'm willing to turn my will and my life over to whatever it is I believe. And so I didn't understand what that meant. That was one of the hardest for me, because I didn't realize that there was a difference between my will and God's will. And I love that we started with that moment of silence, asking that God help us with what God wants us to do. I forget how you worded it, but it was so beautiful. And so that third step was life-changing for me. And now it's such a relief to know that I don't have to do it all on my own. And even when I'm alone, I'm never alone. And that when I'm looking for direction, it's not always what I want. What do I want? It's what's best for all of us. And there's a part in the book that talks about good is the enemy of the best. And I think that's in step 6. But the point is that what's good for me may not be what's best for everyone. And that's where step 3 really allows me to figure out what that is. I want to do steps 4 and 5 together. So I'm going to have you translate now. Thank you. సో మూడో సోపానం నాకు మొదట్లో చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండదండి. అసలు నా ఇచ్చ భగవంతుడి ఇచ్చ వేరేగా ఉంటుందని నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అయితే మీరు ఎలాగైతే ఇప్పుడు మీటింగ్ లో మీరు ప్రార్థన చేసి మీరు దేవుడు అంటే దేవుడు అదే ఎలాగా మనకి సహాయం చేయదలుచుకుంటే అలా సహాయం చేయమని మనం అడుగుతాం. వాడికి అది చాలా నచ్చిందంట మనం అడిగే పద్ధతి. ఎందుకంటే నా ఇచ్చ ఎక్కువగా ఎలా ఉంటదంటే నాకు ఉపయోగపడేలా ఉంటుంది, దేవుడిచ్చ అందరికీ ఉపయోగపడేలా. ఈ రోజు నేను అలాగే, అంటే నాకేది ఇష్టమో కాదు, నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో నేను చూస్తాను, అందరికీ ఉపయోగపడేలా చూస్తాను. ఆ స్వార్థంతో నాకేది కావాలో కాదు. దేవుడిచ్చేప్పుడు అలాగే ఉంటది. మీరు ఎలాగైతే అడిగారో
మౌనంలోకి వెళ్ళి అలాగే అడగాలి దేవుడి. అందుకని నాకు నచ్చింది ఆ పద్ధతి. మీటింగ్ కి మీరు ఎలా దేవుడిని ఎలా సహాయం చేయమంటే అలా సహాయం చేయమని అడుగుతాం. ఆయన ఇష్టానికి వదులు. ఆ పద్ధతి నచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. ఆ, ఏంటంటే ఆ, ఇప్పుడు 4, 5 సోపానాలు కలిపి మాట్లాడుతాం. ప్లీజ్ గో. So when we get to steps 4 and 5, step 4 is our inventory. We take a fearless and thorough inventory. And the book talks about it being a fact-finding and fact-facing situation. And they describe it as like in a grocery store, you take an inventory. And my favorite way to describe steps 4, 5, 6, and 7 is pretend like you're a little baby refrigerator. Okay, so like when we're born, if we're not plugged into the power, which is step 2, and as we grow, we're this little baby refrigerator growing bigger and bigger, and as we deal with the things that life throws at us, we don't know how to deal with some things. So whatever we can't cope with, we throw it into the refrigerator. So any kind of trauma, we throw it into the fridge. Any kind of resentment, we throw it into the fridge. And by the time we get to AA, I was 29 and my refrigerator hadn't been plugged in to the higher power. So it was pretty gross in there. And so when I get to step 4, I'm opening that refrigerator and I'm looking at what's in there, and a lot of it has spoiled. A lot of it is gross. And I can't tell the difference between some things. Some things are this fact finding and fact facing situation. So I'm looking at all the situations I've been through in my life. But if I'm doing it fact finding and fact facing, I'm not getting all emotional about these situations that have happened. I'm just looking for the facts. I just want it clear and concise. So when I open up the refrigerator, when I clean out my refrigerator, I don't pull out the lettuce and go, oh, this was such good lettuce. I'm so sad this lettuce is not good anymore. I might be bummed, but and then there's things like the milk exploded all over everything, so I can't tell what it's good or what's not. And so sometimes my life experiences have exploded all over all the rest of them, and I can't figure out what is good or what is not. And then in the refrigerator, there's things that are still good, like the ketchup and the mustard. Like those things never go bad. So even if the milk has exploded all over them, they look bad. And that's why when I sit down with my sponsor in step 5 and I go through that inventory, my what's in my fridge, and I talk to my sponsor, and I think that this ketchup is really, really bad. And she's like, actually, it looks like it's not so bad. We just need to clean some of it up. And so in step 4, I'm just making an inventory. I'm not getting all emotional about all these things that have happened. Emotions will come up, and this is why you don't do it alone. When I was brand new sober, I decided I was going to do AA without a sponsor because that's scary talking to people. And I did all the steps, I thought I did, up to 4. And as I started writing all of these things with all the emotions that come up, that's when I realized, oh, there's a reason why people get a sponsor. So I put it down. I found myself someone who I could trust, and I created a relationship with them. And by the time I really got to steps 4 and 5, I was loved and supported, and a little more free from the fear of it. So I get through 4, writing it down. It didn't kill me to do it because I'm still alive to write about it. So it won't kill me to write about it. And then I sit down with my sponsor at 5 and I tell her what's in my refrigerator. And the book tells us that this is all a theory until we sit down with another person to do it. And I need that clarity. I may be really connected to source, to my higher power, but I really need a human voice to connect with me to help me get real with this. And so once I do a step 5 with my sponsor,
and I learn what is useful and what is not, then I have a list for my step 6. Step 6 tells me that that I become ready to ask God to remove some of these things. Some of these things I don't want to give up because I sometimes my defects are useful. Sometimes they make me feel good. Like, like that depressing the music and the sad songs, they would just like get me into that moody place, and that was just so like deep and heartfelt, but it really wasn't serving me to be in those moody songs. And so I kind of had to let some of these things go that I didn't really want to let go. And then in step 7, so in step 6, I'm actually putting all of the stuff that's not useful into the trash and wheeling it down to the trash so they can pick it up. And then at step 7, I'm actually calling my higher power. I'm saying, hey, can you come pick this up, please? And I ask God to remove these things because I have to become willing to let them go before I can ask God to remove them, right? Like I'm not trying to play tug of war with my higher power. So that's 4, 5, 6, and 7. Translate? సో 4వ సోపానం ఎలాగంటే అండి, మనం మామూలుగా గ్రోసరీ స్టోర్కి వెళ్ళినా అక్కడ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాయి తీసేస్తారు, పాడైపోతాయి, ఎక్స్పైరీ డేట్ అయింది. అలాగే నేను బేసిక్ గా నిజాలు ఏంటి అన్నది చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్, నిజాలు చూసుకునే ప్రాసెస్. ఆ నిజం చూసుకోవాలంటే ఇంకో మనిషి ఉండాలి. మొదట్లో ఏంటంటే నేనే చేసేస్తాను స్టెప్స్, ఎందుకంటే ఇంకొక మనిషితో మాట్లాడాలంటే భయంగా ఉండేది. 4వ సోపానం రాసినప్పుడు నాకు నేనే 3 దాకా నేను చేసాను అనుకున్నా. 4వ సోపానం రాస్తుంటే చాలా ఎమోషనల్ వచ్చినాయి. అప్పుడు అర్థమైంది స్పాన్సర్ ఎందుకు ఉండాలి. మానసిక ఇబ్బందులు వస్తాయి ఈ సోపానం రాసేటప్పుడు, అందుకని ఇంకో మనిషి ఉండాలి. అలాగే కాదు, నాకు ఇంకొక మనిషి యొక్క అభిప్రాయం, నాకు నా మీద నేను సొంతంగా అభిప్రాయం నా మీద నేను తీసుకోవటం కాదు, ఇంకో మనిషి ఇంకొక కంటితోటి చూస్తూ అభిప్రాయం తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. 4వ సోపానాన్ని నేను ఎలాగా ఆవాదిస్తానంటే, ఒక ఫ్రిడ్జ్ అనుకుంటాను. నేను ఫ్రిడ్జ్ లో రకరకాల వస్తువులు పెడతాను. ఇప్పుడు నేను ఇదేమన్నా తినలేకపోతున్నాను అనుకో, తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ లో దాస్తాను. ఏంటంటే నా ఫ్రిడ్జ్ లో 29 ఏళ్ళ నుంచి పెడుతూనే ఉన్నా. ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఏమో కరెంట్ కి కనెక్షన్ లేదు, అంటే హయ్యర్ పవర్. సో దాంట్లో ఎన్ని కుళ్ళిపోతున్నాయి. ఒకసారి నా ఫ్రిడ్జ్ తెరిచి చూస్తే మొత్తం పాడైపోయింది. ఏది పాడైపోయింది అంటే ఎంతలా పాడైపోయింది అని చూసుకోవడానికి ఇంకో మనిషి ఉండాలి. సో ఏంటంటే దాంట్లో నాకు బాధగా ఉంటుంది ఆ పాడైపోయినవి చూసి. ఈ భావనలు తగ్గడానికి ఇంకో మనిషితోటి నాకు కనెక్షన్. అయ్యయ్యో ఈ కూరగాయలు పాడైపోయినాయో, ఎంత మంచి కూరగాయలు అనుకోవచ్చు. అంటే ఆ బాధపడకుండా పాడైపోయింది, ఓకే, దీన్ని తీసి చెత్తకొప్పలో వేయాలి అన్న భావనలోకి రావడానికి ఇంకో మనిషి ఉంటే. అదే కాకుండా పాలు ఇరిగిపోయినాయి, పాలు ప్యాకెట్లు పగిలిపోయినాయి, మొత్తం అంతా ఫ్రిడ్జ్ అంతా చిందేసింది. కాకపోతే దాంట్లో టొమాటో సాస్ బాటిల్ అది ఎప్పటికీ పాడైపోతుంది. కానీ దాని మీద అంతా పాలు చింది ఉన్నాయి. మనం అది కూడా పాడైపోయింది అనుకుంటాం. దీనికే ఇంకో మనిషి ఉంటారు. లేదు అది మంచి గుణాలే, కొంచెం దాని మీద నుంచి ఈ చెత్త గుణాలు తుడిసేస్తే అది మంచి గుణం కింద పనికి వస్తుంది. సో ఇలా చూడడానికి ఇంకో మనిషి ఉండాలి ఎప్పటికీ కూడా. సో ఈ గుణాలు, ఏది పాడైపోయింది, ఏది కొంచెం తొడవాలి అన్నీ తెలుసుకోవటమే 4వ సోపానం, 5వ సోపానం. పాడైపోయిన వాటిని ఇప్పుడు చెత్తకొప్పలో పాడేయాలి. ఇందాక అన్నారు కదా కూరగాయ, అయ్యో ఇది ఎంత మంచి కూరగాయ ఎందుకు పాడైపోయిందని దాచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కొన్ని నాకు ఇవ్వడానికి ఇష్టం ఉండదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణగా
ఒక ఏడుపు కొట్టు పాట వింటూ హాయిగా ఏడుపులో దానికి ఎంతో మనసుకి నచ్చేస్తుంది ఆ ఏడుపు పాట. ఎంతో మనసుకి నచ్చేసి ఊహించేసుకుని పాత దానికి బాగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. అది నాకు ఎంతో కంఫర్ట్ ఇస్తుంది నా ఏడుపు కూడా. సో అలాంటి నేను వదులుకోవడం అంత ఇష్టం ఉండేది కదా, అది వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే నాకు మంచిది కాదు అలా అలా ఏడుపులో ఉండడం. సో అందుకనే 6వ సోపానంలో నాకు ఇష్టత కావాల్సింది. వదలడానికి నాకు ఇష్టం ఉండాలి, కొన్ని కొన్ని వదలటాయి అయితే ఆ ఇష్టత రావాలి. ఆ ఇష్టత రావాలి. ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ లోంచి ఇవన్నీ తీస్తాం, సరే ఇది పాడేద్దాం అని ఇష్టత వచ్చింది. అవన్నీ డస్ట్బిన్ లో పాడేసాం. ఆ డస్ట్బిన్ ని గుమ్మం దాకా తీసుకెళ్ళి బాబు బయట చెత్త పెట్టాను, కొంచెం వచ్చి ఎత్తుకుని వెళ్తావా అని చెప్పి ఎవరికైతే ఫోన్ చేస్తామో ఆ ఫోన్ కాలే దేవుడికి. ఇగో ఇవన్నీ ఉన్నాయి బాబు, నువ్వు తీసుకో. ఆ ఇష్టత వచ్చాకనే ఆ ఫోన్ కాల్ వెళ్ళాలి. లేదంటే ఆయనకి నాకు మధ్యలో అటు లాగటం ఇటు లాగటం అవుతుంది. అది అనవసరమైన పద్ధతి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. యూఆర్ ఆన్ మ్యూట్. Thank you. Do I have about 20 more minutes? How much more time do I have? Yeah. Okay. So by the time I get to step 8, I've learned a lot about who I am. I've learned a lot about mistakes I've made. I've come to accept that I'm not always correct, I'm not always right, and I've actually shed a lot of light on my behaviors. And normally I've done the same thing over and over again to different people, so there's a pattern here. And so by the time I get to step 8, I have a long list. Hopefully it's not too long, but often it is, of all the people that I've hurt, people that I owe amends to. Step 8 is all about forgiveness, because I have to forgive them and I have to forgive myself in order to go on to step 9, which is making the amends. So I go through step 8. In the way that I was raised in AA is we go through the book word for word and we read everything, and then we do the outside work. And by the time I get to step 9, I'm finally ready to go talk to some people. Oftentimes when we first get sober, we are going out and making all the amends first thing because we realize that we really haven't been the best people we could have been. And I would encourage you, if you haven't already, to wait until you get to step 9 to make those true amends, because there's something different that happens when you are armed with the facts about yourself, and we can come from a much deeper place of sincerity when we do those amends from in order after we've done the inventory and sat down with our sponsor and understand those things. So that's 8 and 9. And then step 10, I'm just not waiting another 29 years to go clean out my fridge. When I get to step 10, I'm doing spot check inventories. So I stop when I realize I'm wrong. I halt, I turn around, and I say, whoa, I did not mean to do that, in the moment, if I can. And if it's not till hours or days later, that's okay too. But we learn not to wait in order to make those amends. We try to correct things as quickly as we can. Someone I know says, you want to eat it while it's warm. You want to take it while it's warm. So 10, 11, and 12 are maintenance steps. Those are what help me
to maintain that spiritual progress and spiritual recovery that I've come out of. It's almost like we've crawled out of this hole. We get to step 11 and we've created a conscious contact with my higher power. But here in step 11, through prayer and meditation, we learned how to improve my conscious contact. So the step implies that I've had contact with the higher power all along. Maybe I just haven't been conscious of that contact. Maybe I have only been able to partly listen, or maybe I've only seen my higher power nudging me along when I look back. But by the time I get to step 11 and I'm consciously making an effort to get to know this relationship, I'm able to feel God in the moment, like right now, right here, all around me, that it is ever present and it is available to guide me as long as I ask. I love the saying that God is old and slow, but always on time, and is a gentleman and waits to be invited. I have to invite it in. So that's step 11 for me. I love, love, love that this is a part of our program, and I dedicate time daily for this. It untangles me when nothing else will, and it gets me out of my thought brain and into my heart brain doing this 11th step. And then in step 12 says, after having a spiritual awakening as the result of these steps, took me 5 years in AA to see that little word, the only thing these steps are designed to do is to wake my spirit up. Because when I came to AA, my light was dim. I had been hiding. I was terrified of who I was and who I had become. And so it took a lot of love and patience in order for that light to get turned back up inside of me. So I was able to come back to life in Alcoholics Anonymous. So these steps wake my spirit up. They wake it up so that I'm able to go and help other people, so that I'm able to show up to a meeting across the world. Thank you so much. And share my love for this program with you guys, and to share my love for Alcoholics Anonymous and the people in it. And, my spirit is awake. They talk about we got to watch the light come on in people's eyes, and that light is that spirit waking up inside of us. And when we're able to wake up and walk hand in hand with each other and with our higher powers, we just make the world a better place. So with step 12, there's 3 parts to it. I wake up, I share it with others, and then I practice this principle in all my affairs. So sharing it with others looks different for everyone. It looks like me sharing at a meeting. It looks like me showing up when my friends are struggling. It looks like me saying yes to the person I really don't want to sponsor because they're different. And it looks like me getting to know God in a new way by saying yes to the people that I want to say no to. It looks like making coffee at a meeting. It looks like translating at a meeting. There's lots of ways to be of service and to help bring Alcoholics Anonymous to other people. And then practicing these principles in all my affairs. I don't just talk like this in AA and then in my home life or in my work life act totally different. I want to be congruent. I want to be the same person everywhere. I want to show up as Lisa and be the same Lisa here and in my work life and with my children. And so I practice these principles in all my affairs. And what's awesome is that when I practice these principles in all my affairs, not only can other people love and trust me again, but sometimes they change too.
just by watching us. I don't tell people that they need to be better or different or do it my way. I just practice these principles, and the people around me change too. So I owe Alcoholics Anonymous my life. I was not the same person 15 years ago as I am today. I continue to grow. And if I continue to do this thing correctly, then in 15 years, I won't be the same person that I am today. And who knew that all of that pain and suffering could bring me to this place of love and gratitude, self-respect. I'm an active part in my community. I volunteer in many ways. And what was once my darkest, deepest secret that I was so ashamed of, I get to stand tall and talk to other people and share that no matter what they're suffering with, they can come out of it. So I want to say thank you so much for having me. I pray that you learn to love Alcoholics Anonymous with your whole heart the way that I have, and that something that I've said today has helped you grow your foundation in Alcoholics Anonymous. Thank you so much. Thank you, Karthik. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ఎనిమిదో సోపానానికి వచ్చేస్తామండి. ఏళ్ళలో దేవుణ్ణి తీసేము. 8లో నా భావన మారుతుంది. 5 అదే బేసిక్ గా 4, 5, 6, 7 వేసరికి నా తప్పు నాకు కనిపిస్తుంది. సో నేను ఎవరెవరికైతే ఇదే తప్పులతోటి హాని చేశానో లిస్ట్ రాస్తాను. యూజువల్లీ లిస్ట్ పెద్దదే ఉంటదండి. నేను చూసిన లిస్టులు నా లిస్ట్ రాసి అప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది క్షమాపణ. వాళ్ళందరినీ క్షమించి నన్ను నేను క్షమించుకుని వెళ్ళి వాళ్ళని నాకు తప్పైంది అని క్షమాపణ అడుగుతారు. చాలా మంది ముందే వెళ్ళి క్షమించేమని అడుగుదాం అనుకుంటారు. కాకపోతే మంచిది కాదండి అది. ఇంకా లోతుగా మన తప్పులు మనం చూసుకున్నప్పుడు వెళ్ళి అడగటం వేరేగా ఉంటుంది. ఆ క్షమాపణ అది ఇంకా లోతు నుంచి వస్తుంది. అందుకే నేను 4, 5 అయ్యాకనే ఆర్డర్లో వెళ్తేనే మంచిది క్షమాపణ. వీళ్ళని క్షమించేయమని అడగటం అంటే ఏదో వెళ్ళి అడగటం కాదు. నా తప్పులు నేను చూసుకుని ఇంకో మనిషి ద్వారా కూడా తెలుసుకుని 5వ సోపానం 6, 7 ఈ చేసాక అప్పుడు వెళ్ళి అడగటం చాలా మంచిది. 10వ సోపానం ఏం లేదండి, స్పాట్ చెక్ ఇన్వెంటరీ. ఒకవేళ నేను అప్పటికప్పుడు ఎవరినైనా హాని చేశానంటే 1 నిమిషం ఆగి నేను ఏం తప్పు చేశాను చూసుకుంటాం. కావాలంటే అప్పటికప్పుడు కూడా క్షమాపణ. ఇంకొక 29 ఏళ్ళు ఆగదలుచుకోలేదు నేను ఆ ఫ్రిడ్జ్ తెరవడానికి. అందుకని ఎప్పటికప్పుడు స్పాట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను. అదే 10వ సోపానం. ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రపరచుకోండి. 11వ సోపానం వచ్చేసరికి మీకు కాంటాక్ట్ వస్తుంది. ఆ కాంటాక్ట్ ని అదే ఏంటంటే దేవుడితోటి అనుభవాల సంబంధం వస్తుంది. అది పెంచుకోవటమే. ఈ రోజు నేను ఖచ్చితంగా కొంచెం సమయం తీస్తాను రోజులో. ఎందుకంటే నేను ఎలాంటి ముడులున్నా ఆ సమయంలో మటుకు ఆ ముళ్ళన్నీ విడిపోతాయి. అందుకనే అది చాలా ముఖ్యమైన సోపానం. మొత్తం అంతా ప్రేమ. ఆయన ఇచ్చిన తెలుసుకోవటమే ఇతరులకు ఉపయోగం. అంతకంటే ఏం లేదు. నాకు ఆయనకి ఉన్న మధ్యన సంబంధం పెంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు 15 ఏళ్ళు అయింది. 15 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఈ రోజు ఉన్న కృతజ్ఞత. నేను చాలా కమ్యూనిటీలో సర్వీస్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఈ భావాలు, ప్రేమ, ఇవన్నీ ఇంకో 15 ఏళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎలా ఉంటానో అనిపిస్తుంది. లో ఉన్నది ఉన్నట్టు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే 11వ సోపానం అయితే 12వ సోపానం
వచ్చేసరికి ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు జరుగుతుంది ఈ 11 చేస్తే. అది తెలియడానికి నాకు 5 ఏళ్ళు పట్టింది. ఆ అక్షరాలు అప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ 12 సోపానం వల్ల నా ఆత్మని మేల్కొల్పుద్ది, పిల్లల ఊపుద్ది, అది తెలుస్తుంది. అది నాలో ఉన్న ఆత్మ మేల్కొంటది. అదే ఇది ఈ 12 సోపానాలు యొక్క ఉద్దేశం. సో ఈ 12 సోపానాలు నేను ఏలో అదే పంచాలి. ఎలా పంచాలి అంటే రకరకాలుగా. మీటింగ్ లో కాఫీ చేయటం పంచడం, ఇప్పుడు మీరు అడిగి రమ్మన్నప్పుడు షేర్ చేయడానికి రావటం పంచడం. ఈ రోజు నేను ఎవరికి ఇలా ఉండు అని చెప్పను, నేను ఉంటానంతే వాళ్ళతో పాటు. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉంటారు, వాళ్ళే మారుతారు మళ్ళీ. నా పని ఏంటంటే ఒక సహాయ హస్తం కింద ఉండటమే వాళ్ళకి, అంతే తప్ప నువ్వు ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని చెప్తాను కాదు. వాళ్ళకి ఈ పని నేను అది ఎలా ఉంటదంటే నేను పంచటం, నేను ఎవరైతే ఇప్పుడు నాకంట చాలా డిఫరెంట్, వీళ్ళని స్పాన్సీగా తీసుకోలేను నేను అనుకున్నప్పుడు అన్నే స్పాన్సీగా తీసుకోవటం అన్నదే ప్రాక్టీసింగ్. ఇది ఎన్ని చోట్ల నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంట్లో ఒకలాగా ఏలో ఎన్ని చోట్ల ఈ ప్రాక్టీస్. సో ఇది ఆ స్వార్థం నుంచి బయటకు వచ్చి అందరికీ సహాయం చేయాలి. ఇప్పుడు దైవచ్చ నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండదు, 10 మంది గురించి ఆలోచిస్తూ అని చెప్తూ ఇది చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ఈ మీటింగ్ లో